wrote to share something. Just 2 lines. What you learned today. Na message different போயிருக்கும். You should talk. Don't give it to others. See, it is time to see. யாரெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்துறீங்களோ அவங்க தான் அடுத்த லெவலுக்கு போக போறீங்க. So that is the story. Please tell what you have learned today. First, introduce your name, sir. My name is Sudhakar. Your specialty? Thank you. First நான் வந்தவனே உங்க பிரச்சனை என்னன்னு தான் கேட்பேன் நான் முதல்ல. இப்போ சார் சொல்றப்ப தான் ஸோ அது எவ்வளோ ஒரு நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் திங் வந்து பேஷண்ட்க்கு ஏற்படுத்துது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் தென் நான் ரொம்ப கடன் ஷேட்டாக முடிச்சிடுவேன் பேஷண்ட்டை ரொம்ப நேரமாலாம் இது பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்தெந்த மாதிரி என்னென்ன டைமில் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் பேஷண்ட்டை ஜட்ஜ் பண்ணி சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயம் ரெண்டாவது கற்றுக்கிட்ட விஷயம். அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் தீர்த்தது. ஸோ நீங்கள் 1 டேக்கு இவ்வளோ தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க, இதோட ட்ரீட்மெண்ட் இவ்வளோ நாள் இருக்கும், ஸோ இது ஒரு பணமாக உங்களுக்கு அப்படின்னு. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஐடியா வந்ததா? அந்த ஒரு விஷயம். Okay, you can speak in English so that if anybody, any other state people hears the testimony, they will like it. Sir, what message you received today, sir? What touched you? It was very nice, sir. So Any particular point? I'm doing PG, sir, actually. Okay, no problem. So, how are you planning your future now? So I'm trying to establish my practice. So, do you think practice management is very important? Yes, sir, of course. Thank you. And I want, sir, your opinion. Senior doctor has to give some opinion on it. Hello, sir. Price வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Thank you, sir. சொல்லுவோம் இனிஷியல் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் பேஷண்ட் வந்த உடனே நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதா கேட்போம். பட் அந்த ப்ரைஸ் வேரியேஷன் வரும்போது தான் வந்து நம்ம கட் ஷார்ட் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ் பண்ணுவோம். Thank you. And sir, your opinion. Please give your opinion so that in 5 minutes, quickly. Dr. Sridhar, பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உடனே பார்கெயின் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே டப்புன்னு டெம்பர் லாஸ் ஆகிடுவேன், கோவம் வந்துடும். அது உடனே அந்த பேஷண்ட்டு லாஸ் ஆவாங்க. அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலான்னு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க, அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. Thank you. Hi, I'm Dr. Satish. Hello, sir. From this lecture, I learned how to develop my own personality as well as clinic infrastructure, as well as how to talk to the patients, and as well as how to convince the patient and convert the patient as my regular clients by using such medias, and as well as how to cut short the deal, and without usually I won't give the compromise price. Now after listening to your lecture, I can give some compromise to price tags. If the patient is giving instead of 3,000, I can earn 5,000. It's usually benefit to the patient, and I can convert the patient as a regular. So, do you think this lecture was very useful to you? Yeah, of course. Thank you. Would you like to go for more training in this practice management? Yeah, in future I may. In future, thank you. So, Dr. Sendhi, Hi, sir. It's very informative. The thing is, what is it is the more thing is, you have to listen to the patient. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு காது கொடுத்து கேட்கணும். அது கேட்டாலே the half of the patient thing is get over. So that is very informative. Thank you. And few feedbacks. Just anyone. And Dr. Arun Kumar. Hello, sir. I just learned how to handle the bargaining patients especially. So, was it useful? Yes. Thank you. Dr. Mari. Hello. எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் ஏற்கனவே போனேன், ஃபிக்ஸாக ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ நீங்கள் சொன்னதும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. Thank you so much. I want some ladies to speak on. Ma'am, you can speak. Sir, I feel today. Louder. Sir, I'm Dr. Sandhya. Yeah, please. I feel that today is my very important day in my life. It's the most important turning point of my life. Thank you. I feel that it's God's gift that I have met you, sir. I feel that I accept you as a guru mother. Thank you. Then, as you said so many points, I used to listen more to my patients, and I used to show pictures and explain to them.
I feel each and single point is very important in my life. I will take each and everything as a mantra, and I will keep in contact with this. Thank you. What about you? Yeah. Loudly. While we eat, I will clarify. What about your testimony? Introduce your name.